বিংশ শতাব্দীর সূচনায় কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের আবিষ্কার থেকে আজকের আধুনিক কোয়ান্টাম তথ্য প্রযুক্তির উদ্ভাবনা এক যুগান্তকারী বিপ্লবের ফসল। মৌলিক কণার কোয়ান্টাম বৈশিষ্ট্য এবং বিজ্ঞানের চর্চার অন্যতম উদ্দীপক বোস পরিসংখ্যান, যা মহাবিশ্বের অর্ধেক কণার পরিচায়ক। 1924 সালে সত্যেন্দ্রনাথ বসু আইনস্টাইনের আলোর কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং প্ল্যাঙ্ক সূত্রের মেলবন্ধনে এক নতুন কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের জন্ম দেন, যা পরবর্তীতে বহু নোবেলজয়ী গবেষণার ভিত তৈরি করেছে। 2024 সাল বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যানের শতবর্ষ। সেই উপলক্ষে এই বছরটি জুড়ে কলকাতার এস.এন. বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস 3টি আন্তর্জাতিক সম্মেলন এবং বেশ কিছু জনপ্রিয় বক্তৃতা আয়োজন করেছিল। গত 12 থেকে 16 নভেম্বর বোস-আইনস্টাইন কন্ডেনসেশন, সুপারকন্ডাক্টিভিটি, সুপারফ্লুইডিটি অ্যান্ড কোয়ান্টাম ম্যাগনেটিজম শীর্ষক শেষ সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হল কলকাতার বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারে। প্রফেসর সত্যেন্দ্রনাথ বোস কে ধরা হয় যে কোয়ান্টাম যে বিজ্ঞান তার পথিকৃৎ হিসেবে। তিনি জন্মেছিলেন এই শহরেই এবং ওনার যে কাজটা হয়েছিল সেটা হয়েছিল সেই সময়ের অবিভক্ত ভারতবর্ষ, যেটা এখন বাংলাদেশ, তার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসে এই কাজটা হয়েছিল। এবং উনি যে জগৎ বিখ্যাত কাজটি করেছিলেন সেই পেপারটি লেখা হয়েছিল 1924-এ। কাজেই আজকে আমরা 2024-এ সেই কাজেরই শতবর্ষ হয়েছে এবং এই শতবর্ষ উদযাপন করছে এস.এন. বোস ন্যাশনাল সেন্টার ফর বেসিক সায়েন্সেস, যেটা ডিপার্টমেন্ট অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ফান্ডিংয়ে তৈরি হয়েছিল। এবং সত্যেন্দ্রনাথের বোসের কাজকে মনে রেখে এই রিসার্চ প্রতিষ্ঠানটি তৈরি করা হয়েছিল। সে কারণে আমরা এই শতবর্ষটি পালন করছি। অনেকগুলি 3টি কনফারেন্স, ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স এবং অনেকগুলি আউটরিচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে যে সাধারণ জনগণ তো বটেই আউটরিচ প্রোগ্রামের মাধ্যমে, এবং যারা গবেষক আছেন এই বিষয়ে তাদেরকে একটা ইন্টারন্যাশনাল এক্সপোজার দেওয়া। তার কারণ এই 3টি কনফারেন্সেই বহু বিখ্যাত ইন্টারন্যাশনাল যারা কোয়ান্টাম ফিজিসিস্ট তারা যোগদান করেছেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং, জাতীয় কোয়ান্টাম মিশনের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান ডক্টর অজয় চৌধুরী এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বনামধন্য পদার্থবিদরা। Instituted in the name of Satyendra Nath Bose, all of us know, was one of the founding fathers of quantum mechanics, the most successful description of the physical world. Way back, almost a century ago, in 1924, Bose authored the last of the 4 revolutionary publications which led to the new quantum mechanics, the others being those of Planck, Einstein and Bohr. Half the fundamental practices of the world, bosons, are named after him. His pioneering work on quantum statistics is fundamental to explaining the macroscopic quantum phenomena. And in the middle of the intense activity happening in Europe to answer the puzzles that could not be explained by classical laws, Bose was a modest man from India who put forward revolutionary concepts that helped solve some of these puzzles. Incidentally, ladies and gentlemen, although Bose never got a Nobel Prize, but several of the Nobel Prizes have been awarded in the last 100 years for works related to Bose statistics and the particles of which obey it, including the 2001 Nobel Prize in Physics for creating a Bose-Einstein condensate in dilute gases of alkali atoms, and for early fundamental studies of the properties of condensates. I'm also glad to share with this august international audience over here this morning that the Union Cabinet of India, in its meeting chaired by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, recently approved the National Quantum Mission, which aims to seed, nurture and scale up scientific and industrial R&D while creating a vibrant and innovative ecosystem in quantum technology.
National Quantum Mission, initiated at the behest of and at the personal intervention of Prime Minister Modi, is a key pillar in realizing Prime Minister Modi's vision of Atmanirbhar Bharat and a self-reliant India, as well as Viksit Bharat 2047. A central element of the National Quantum Mission is the establishment of 4 thematic hubs, which is quite important, focused on A, quantum computing, B, quantum communication, C, quantum sensing, and 4, quantum metrology, and the quantum materials and devices. Before I conclude, I must say with all the confidence in my command, I am sure this conference will create necessary platform for international networking for strengthening the quantum activities of India, also in India. And I wish the meeting all success. Thank you. We have created a coordination center in IIT Kanpur, located in their center in Noida. And from there, all the work of the quantum mission will be actually looked at, and in terms of, ensuring that implementation happens. In addition to the National Quantum Mission work, we are also deeply involved with Department of Defense, Department of Atomic Energy, and Department of Space. And they are working together with us in many areas. So for example, Department of Space is actually working on communication, and they are planning to launch a satellite which will be a quantum satellite, as they are calling it. So a lot of planning has been done on working towards making our objectives to be met. We have an 8-year target, and in this 8-year target, we have actually we've decided to create a quantum computer from 50 to 1,000 physical qubits across various platforms such as superconducting, photonic, and it's an 8-year time frame. We are also encouraging some other technologies like spin qubits. The mission also seeks to establish a satellite secure quantum communication spanning distances of 2,000 kilometers between ground stations within India, as well as enabling long-distance secure quantum communications with other countries, both satellite and fiber-based. In the quantum computing area, a large project was created at the Tata Institute of Fundamental Research, where TCS, TIFR, and Department of Defense worked together to create our first quantum computer. And this year, we have actually got a 6-qubit computer already done. So we are quite clear that we also need to work on a policy of creating a quantum secure India. And that policy paper is now being written within the National Quantum Mission. And we want to do definitely collaborations with Indian diaspora all over the world. To me, the crucial insight that I think was in these papers, and particularly in really the insight that was supplied by Bose, really, is that in quantum mechanics, unlike classical mechanics, the indistinguishability of identical particles has a major role. It plays major physical consequences. Unlike in quantum mechanics, unlike in classical mechanics, a system of identical particles is very different from a mixture of 2 or more kinds of almost identical particles. For example, the specific heat or the compressibility at low temperatures is totally different for identical particles than if you have a mixture of many different kinds of particles that might have the same mass and same interaction, but they would still behave differently. And of course, a consequence of this indistinguishability was the phenomenon of Bose condensation, which Einstein presented, as far as I know, it was first presented in, he presented it in actually January 8th, 1925. Think of science as, somebody sitting down and logically following through some train of thought, and a great discovery appears. Maybe Einstein worked that way, but that's not the way science really happens. There's some train of thought that's going along. So in the early days of quantum mechanics, there was the old Bohr-Sommerfeld quantization, which was what all the scientists in Europe were working hard on. But then there were, 2 contributions that came from outsiders. One was Louis de Broglie himself, who wasn't really a professional physicist as such,
who came up, with the famous de Broglie relation. And the other was Bose, who came up with a new interpretation of how the Planck's distribution may be derived. And eventually, this brilliant idea changed the course of the development of the field. And then we have the final form theory, where we can look back and understand what people did. It's amazing that science has helped humanity enormously. In particular, quantum physics is helping humanity, and as I said, it keeps you young. So I think my request is, let us all join together, private and government together, and help the nation grow. And in fact, there is also the field of quantum biology, which is coming up. Turns out, quantum mechanics is playing subtle role in biology also. So many scopes for that. So with that remark, I will close. Thank you very much. নোবেলজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী উইলিয়াম ড্যানিয়েল ফিলিপস বলেন, মৌলিক কণার কোয়ান্টাম অভিন্নতা এবং পরিসংখ্যান পদার্থের এক নতুন চরিত্রের জন্ম দেয়। সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই আবিষ্কার আধুনিক বিজ্ঞানের রূপরেখা তৈরি করেছে, যা মহাবিশ্বকে এক নতুন আলোয় চিনতে সাহায্য করছে। হার্ভার্ড, স্ট্যানফোর্ড, প্রিন্সটন, জেনিভা, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, টোকিও থেকে ভারত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, কোয়ান্টাম তত্ত্ব, টোপোলজি থেকে কৃষ্ণ গহ্বর, পৃথিবীজোড়া বিজ্ঞানীরা তাঁদের বিষয়ের ব্যাপ্তি তুলে ধরেন এই সম্মেলনে। If you take your mobile phone, it's made up of all kinds of things, like the transistors, the cameras, and the communicators or Wi-Fi, and that's all built out of semiconductors and various materials. And we wouldn't understand how all of these things work without using quantum physics. So, and that's come from the last, Bose did his work in 1924. And since then, in the last, 50 years after that, till the 70s, 80s, basic physics of quantum physics was understood. So now the frontier is that we are trying to understand quantum physics on a larger length scale, where we're trying to just not think about the quantum physics of one electron, but the quantum physics of many electrons, and how the way they interact with each other in some complicated way can lead to new phenomena. And this is what we call entanglement. So the future, I would say, a future of quantum physics is how quantum entanglement can lead to new phenomena, and hopefully this will also lead to many important technological revolutions. My job as a physicist is to work on materials. You know that materials have always been important for humanity. There are all periods which are devoted to a single material. There is the age of iron, the age of copper. And what we learned recently at the beginning of the 20th century, thanks in particular to works of Bose in 1924 and Pauli in 1925, is that quantum mechanics is the secret to understand how materials function. And thanks to quantum mechanics, we got the transistor, we got really revolutionary materials. But now we need to find more, we need to understand more. So this is my job as a theorist, to understand the effect of interactions between the particles in such materials. This is a very difficult question. There are many physicists who are working on this. It's a challenge not only for applications, of course, but also for fundamental research. There are more electrons in a piece of solid than there are stars in the universe. So you can imagine the complexity of the problem to describe such systems. So in classical mechanics, if you have two objects, even if they're very similar, they're different. You can tell the difference. And so there is a different physical state of the universe in which this particle is here and that particle is here, or in which they're interchanged. They're different elements of physical reality. In quantum mechanics, particles are either the same or different, but if they're the same, they're indistinguishable. And that doesn't just mean we can't distinguish them. It means the state of the universe in which one particle is here and the other is there is exactly the same state as if they're interchanged.
Okay, so that's a very fundamental difference between indistinguishable particles in quantum mechanics and in our everyday life. And that feature of quantum mechanics underlies everything we see in our world around us. Bose-Einstein condensation, ultra-cold atoms, laser cooling, topology, superconductivity, quantum magnetism প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা, বক্তৃতা এবং পোস্টার পরিবেশন করেন দেশ বিদেশের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, গবেষক এবং ছাত্রছাত্রীরা। Well, let's make an analogy. Newton discovered how the planets move around the sun, but really he just had one planet moving around a sun. So it's just a two-body problem. And similarly, Schrödinger and Bose were treating, one particle at a time. So Schrödinger wrote down the equation, one electron moving around a nucleus. So it's again a two-body problem, and that was understood quantum mechanically. So now what we are trying to do is solve the many-body problem, not just two bodies, but lots of electrons which are quantum mechanically interacting with each other. That's a very, very, very difficult problem. But I found a very simple, one particular case where you can solve the many-body problem. You can really understand how not just two particles, but really an infinite number of particles behave when they're entangled with each other. So that's what's now called the SYK model, or Satyendra Nath model. It's a model I came up with originally, some variant of it. And we can solve it, and it leads to some very new phenomena. Normally, Bose-Einstein condensation happens with electrons. You can find phenomena such as superconductivity and much more, but I'm not doing it with the electrons. I'm doing it with magnons. And what are magnons? A magnetic material is just an assembly of many, many very, very tiny magnets. You all know magnets from your fridge. And if the magnets are coupled, which they usually are, and then if you knock magnetically on the magnet, then similar waves propagate. And we describe it with quantum mechanics and call these waves magnons. Magnons can condense. They can undergo Bose-Einstein condensation, and therefore that is the subject here of the conference, and I am studying these kind of things. We are studying condensation, we are studying transport phenomena. Transport phenomena are extremely interesting because you can make new computer devices out of it. We dream about a three-dimensional computer one day, which might just replace conventional computers with much better performance, simply because they are three-dimensional. সাম্প্রতিককালে গবেষণা থেকে দেখা গিয়েছে যদি আমরা অনেকগুলো বোসন কণা অথবা অনেকগুলো ফার্মিয়ন কণা একসাথে পরীক্ষা নিরীক্ষা করি, তাদের বস্তু দশা, তাদের দশা খুব গভীরভাবে বুঝতে একটা নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্বের উপর একটা নতুন সংযোজন তৈরি করতে হয়। এই নতুন সংযোজনকে বলা হয় টোপোজ্যামিতিক তত্ত্ব। এই টোপোজ্যামিতিক তত্ত্ব অনুসারে আমাদের একটা কোয়ান্টাম বস্তুকে নতুনভাবে দেখতে হয়। যেমন পুরনো কোয়ান্টাম তত্ত্বে আমরা একটা বস্তু যেটা হয়তো একটা কফি কাপের শেপ, আরেকটা বস্তু হয়তো একটা ডোনাট শেপ, তাদের দশা বা প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু টোপোজ্যামিতিক কোয়ান্টাম তত্ত্বে এমন হতে পারে যে কফি কাপ এবং ডোনাট শেপ কোয়ান্টাম অবজেক্টগুলা তাদের মধ্যে এক ধরনের দশার মিল পাওয়া যায়, তাদের অবস্থার একটা মিল পাওয়া যায়, একটা প্রপার্টির মিল পাওয়া যায়। এই প্রপার্টিটা ইউনিভার্সাল। সাম্প্রতিককালে আমার গবেষণা দল প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে এরকমই কিছু নতুন ধরনের টোপোজ্যামিতিক কোয়ান্টাম অবস্থা আবিষ্কার করেছে। এই অবস্থার একটা রূপ হলো, এগুলোকে বলা হয় যে টোপোলজিক্যাল ইনসুলেটর আর টোপোলজিক্যাল কোয়ান্টাম ম্যাটার। এই তত্ত্বের ব্যবহারে আমরা অনেক নতুন প্রযুক্তির সন্ধান পাচ্ছি। যেমন বিশ্বজুড়ে এই সম্পর্কে গবেষণা হচ্ছে যে আমরা এক ধরনের প্রযুক্তিতে দেখা যাচ্ছে যে আমরা পদার্থের পরিবাহিতা
যেমন কন্ডাক্টিভিটি কে আমরা অনেকটা সুপার কন্ডাক্টর লেভেলে পরিণত করে ফেলতে পারি উইদাউট হ্যাভিং সুপার কন্ডাক্টিভিটি। মৌলকণার কোয়ান্টাম ধর্মকে কাজে লাগিয়ে সুপার কন্ডাক্টিভিটি বা অতিপরিবাহিতা তৈরি করা গেলে শক্তি সাশ্রয়ী প্রযুক্তি তৈরি করা সম্ভব। সুপার কন্ডাক্টিভিটি নিয়ে গবেষণা ছিল এই সেমিনারের অন্যতম আলোচ্য বিষয়। রুম টেম্পারেচার সুপার কন্ডাক্টিভিটি, যেটা নিয়ে লোকে খুবই উৎসাহিত, যেটা হলে আমাদের সব রকমের এনার্জির সমস্যা অনেক কমে যায়। এনার্জি লস তো হয় তো আপনার তারের থেকে এবং মানে কন্ডাক্টরের থেকে, সুপার কন্ডাক্টর হলে সেই লসটা অনেক কমে যাবে। সেইগুলো নিয়ে অনেক কাজ হচ্ছে। রুম টেম্পারেচার সুপার কন্ডাক্টিভিটি কীভাবে বোঝা যায় এবং করা সম্ভব কিনা আদৌ, তাই নিয়ে কাজ হচ্ছে, তাই নিয়েও লোকে কথা বলেছেন। When we try to build a quantum computer, many of the systems that are used for this purpose involve particles that are known as bosons. So, for example, if you take a material which is called a superconductor, this is the material in which a current will flow without generating any heat, without dissipating any energy. As you know, if you look at an ordinary light bulb, right, when you have a wire and you send a current through it, it heats up. In a superconductor, it doesn't heat up. And the reason for that is because of this basic property of matter that Bose realized, 100 years ago. Then it's due to these to the statistics, to the behavior of particles known as bosons. So we are using superconductors, in other words, Bose particles in superconductors, to create these new quantum states that are at the that are responsible for building a quantum computer. Now there are claims that there are confirmed superconducting state around 200 Kelvin in pressurized hydrogen systems and so on. But there has been claims that people have seen room temperature superconductivity. Now the question is it possible? Here theorists and experimentalists should work together and overcome and make superconductivity visible in a stable way at room temperature. And it is there in a transient fashion or like elusive fashion, but I think it's possible to bring it back to a stable state if we all work together. এই সম্মেলনে 100টির বেশি পোস্টার প্রদর্শিত হয়েছে। দেশ বিদেশের প্রথম সারির গবেষণা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীরা কোয়ান্টাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিভিন্ন প্রয়োগ সংক্রান্ত গবেষণা তুলে ধরেন। সম্মেলনের শেষ দিনে নির্বাচিত পোস্টারগুলি পুরস্কৃত হয়। বিভিন্ন জায়গার পোস্টডকরা এই পোস্টারগুলো দিয়েছিল। এটা সকলে নিজেরা এবং বড় বড় সায়েন্টিস্ট যারা এসেছিলেন তারাও ঘুরে ঘুরে এগুলো সব দেখেছেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং তারা উৎসাহ পেয়েছে দায়িত্বে যে এরা যদি এর থেকে প্রশ্ন করেন তাহলে তারা বলতে পারছে যে তারা কি করতে পারবে না পারবে, বা তারা যেটা করছে সেটা কতটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে সকলের কাছে, সেটা তারা একটা অনুমান করতে পারছে। বিভিন্ন দেশের লোকজন এসে দেখছেন, তো সেইটা আমার ধারণা যে খুব ভালো হয়েছে। 5 দিন ব্যাপী এমন একটি সম্মেলন যেখানে সারা পৃথিবীর বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তি গবেষকরা তাদের কাজের গুরুত্বকে তুলনামূলকভাবে বিশ্লেষণ করতে পারেন, পরস্পরের কাজের দিশা সম্পর্কে ধারণা পেতে পারেন, যা দ্বিতীয় কোয়ান্টাম বিপ্লবের গতিপথ নির্ণয় করবে। কনফারেন্সে যেটা আলোচিত হলো সেটা হচ্ছে বোস-আইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিক্সের উদ্ভাবন, কিভাবে বোস এই সংখ্যায়নটাকে ভেবেছিলেন, পরবর্তীকালে কী ভাবে আইনস্টাইন সেটাকে আরও জেনারেলাইজ করেছিলেন, যেটা বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেশন নামে, এবং তার রিপারকেশন এবং ইন দ্য সায়েন্টিফিক ওয়ার্ল্ড সেটাও ডিসকাসড হয়েছে। আমি মনে করি যে এটা শুধুমাত্র আমাদের যারা অ্যাক্টিভলি গবেষণা করেন তাদের হেল্প করবে না, পার্টিকুলারলি যে ডিসকাশনগুলো হয়েছে আমাদের এখানে যে ছাত্রছাত্রী যারা এটা অ্যাটেন্ড করেছেন তাদের ডেফিনেটলি উৎসাহিত করবে এই বিষয়ে গবেষণা করতে। সত্যেন্দ্রনাথ বোস এই নামটা ছোটবেলা থেকে আমাদের আর 5টা বাচ্চার মতন আমার কাছেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা নাম, অ্যান্ড ফলে এই এক্সেপশনালি ওয়েল অর্গানাইজড ইভেন্টটাতে পার্টিসিপেট করাটা আমার কাছে একটা খুব সম্মানের ব্যাপার। আর এই কনফারেন্সটা একটা অসামান্য এনসেম্বল অফ সায়েন্টিস্ট দেশের এবং দেশের বাইরের, ফলে এটা একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আনন্দদায়ক অভিজ্ঞতা আমার কাছে হয়েছে। What is absolutely exciting is being at a conference like this, because here you find really some worldwide experts with whom you can discuss your science, which help you to move forward your own science. So I profited a lot from the context here. This feature, which is exemplified
by the international makeup of this conference is very important. It's particularly important in this time of increasing tensions between nations, that we maintain between scientists of different nations this precious international collaboration. I have collaborated with Chinese friends, with Pakistani friends, with friends from many places of the world. So the message is that there was coherence here. We were looking at one problem, namely the problem of quantum problem inspired by Bose. So we were all together in a coherent fashion, working together. So the message is that humanity should work together. We should have no borders, no barriers and so on. জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরের বিজ্ঞানীদের সাথে তরুণ গবেষকদের বিষয়ভিত্তিক আদান-প্রদান বিজ্ঞান চর্চাকে সমৃদ্ধ করে। সায়েন্টিস্ট হিসেবে আমরা অনেক সময় একটা ইকো চেম্বারে বাস করি। আমাদের কমিউনিটিটা খুব বড় নয়, খুব ছোট। তো এবার যে কোনো ইকো চেম্বারের মতনই সায়েন্টিফিক ইকো চেম্বারেরও সমস্যা হচ্ছে অনেক সময় আমরা নিজেদের বায়াসিসগুলোকেই প্রপাগেট করতে থাকি নিজেদের মধ্যে, এবং সেই জন্য হয়তো সায়েন্সের প্রোগ্রেসটা যতখানি খোলাভাবে হওয়া উচিত ততটা খোলাভাবে হয় না। কিন্তু এরকম একটা গ্লোবাল স্কেলের কনফারেন্সে যেখানে অনেক ধরনের আইডিয়াস, অনেক মানুষের চিন্তাভাবনাগুলো একসাথে একই জায়গায় আসে এবং শোনা যায় এবং তাদের সঙ্গে কথা বলে বোঝা যায়, তখন অনেক সময় আমাদের নিজেদের চিন্তাধারাটাও অনেক বেশি স্পষ্ট হয়। এবং আমার মনে হয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একজন স্টুডেন্টই হোক কি একজন আর্লি ক্যারিয়ার রিসার্চারই হোক, এই চিন্তাধারার ক্ল্যারিটিটা সবথেকে বেশি ইম্পর্ট্যান্ট। সবচেয়ে আমার যেটা ভালো লাগলো বলতে গেলে সেটা হচ্ছে এই জগতের নানা মহিরুহ আজকে এখানে এসে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের কথা, তাদের সংস্পর্শে আসাটা আমার খুব ভালো লেগেছে এবং এটা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এবং আমার মনে হয় যে এরকম ধরনের একটা অনুষ্ঠান এখন এবং ভবিষ্যতেও নানা রকম ক্ষেত্রে হওয়া দরকার, মানুষের সঙ্গে সায়েন্টিফিক কমিউনিটিকে এক জায়গায় নিয়ে আসার জন্য। জাতিসংঘ 2025-কে কোয়ান্টাম বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বছর হিসেবে ঘোষণা করেছে। অধ্যাপক তনুশ্রী সাহা দাশগুপ্ত ছাত্র ও গবেষকদের মধ্যে আদান প্রদানের গভীরতা আরও বাড়িয়ে তুলতে উৎসাহিত করেন। এই ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশনের উদ্দেশ্যই হচ্ছে সারা ভারতবর্ষের বিজ্ঞানী যারা এই বিষয়ে বিশেষভাবে জড়িত আছেন তাদের গবেষণাকে আর কী করে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের এই এসএন-বোস সেন্টারে বহু বিজ্ঞানী এই কর্মযজ্ঞের সাথে যুক্ত আছেন এবং এই যে ন্যাশনাল কোয়ান্টাম মিশন এসএন-বোস সেন্টার, তার থেকে ব্যক্তিগতভাবে আমি এবং আমার সহকর্মীরা সবাই উপকৃত হয়েছি। কাজেই ভারত সরকারের যে উদ্যোগ সেটা একেবারেই সময়োপযোগী, কারণ সারা বিশ্বেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে এবং ভারতবর্ষ পিছিয়ে নেই, সেটা অবশ্যই প্রমাণ হয়েছে আমাদের ভারত সরকারের এই ভাবনার ভেতর দিয়ে। দ্বিতীয় কোয়ান্টাম বিপ্লবের সূচনায় 2023 সালে ভারতের জাতীয় কোয়ান্টাম মিশনের মূল উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচিকে সফলভাবে বাস্তবায়িত করতে এমন একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এবং কোয়ান্টাম প্রযুক্তির মেলবন্ধন সভ্যতার এক অনন্য সম্ভাবনার কথা বলে। বোস পরিসংখ্যান সেখানেই বিশ্বজনীন।